review maam bi loolu moo jeexal suñ news tey ci kër gi ñu delloo la kàddu gi wala lenga yi ñu wéy wax ci sant ngërëm dalee ñeel jaajëf bu dul ànd ak wàcc la ndax dañuy continuer yaakaar ne dañuy liggéey lépp lu jëm ci taxawaayu fësal xibaar yi nga xam ne moom ngeen toog di ñu ko xaare ci biir jotaay Good Morning Africa Africa TV newspaper review léegi la ñuy àndal ginnaaw li nga xam ne moo nekk ndoorteefu bàkk bi dañuy continuer ànd ak yéen gàcce ngalamal ñi ko dooleel Star GSM boo leen bëggee lépp lu jëm ci mobile accessories boo demee fekk leen ci seen i makkaan di ngeen am li ngeen bëgg ci taxawaay bu nu mel makkaan yaa nga foofu ci opposite OJ Junction waaye la ci fi nga xam ne moom moo nekk Tabokoto boo leen fa demee rek di ngeen leen fa fekk ndaw yu xarañ ci seen liggéey dalal leen ñooy tax ñoom lépp lu ngeen bëgg ci taxawaay bu nu mel bàkk bi moo ñuy dugal ci lu nu mel buñ ci jógee Julde Njaay mooy fësal xibaar yu nu yeewoo ci newspaper yi nga xam ne ñoom la ñu àndal ci biir kër gi léegi ñu dellu si. dellu si ci njeextalu bàkk bi moo ñuy dugal ci newspaper review Julde ñu commencé ko ak point newspaper lan la ñu yeewoo tey ci seen xët. Point newspaper lu ñu yeewoo tey moo nekk the lead story is Barrow says resignation is a betrayal. Dog snatch thrown away baby in Farafenni. Guinea-Bissau former MP Barrow wins presidential elections. These are the main stories on the Point newspaper. Barrow resigns political party. Naam jëbi. acca ñi commencé ko ak bu njëkk bi njiitu réew mi président Barrow tekki na ndombal tànkam loolu gaay ñi ne dafa mel ni wor la. That story there is, I swore twice by the Holy Quran in Dakar and in the Gambia to defend and act according to the national constitution. Under these circumstances, I cannot accord the coalition agreement preference over the constitution, the President Adama Barrow says in his New Year's message to the nation. To resign after 3 years in office implies betraying the people, multitudes of whom continue to pledge support for my government and our development agenda. While tendering my resignation is not unconstitutional, as some people argue, it is irresponsible and imprudent to do so if it is not prompted and justified by principles linked to stationhood and the people, he added. He added that the desire to dislodge dictatorship by all democratic means guided the coalition in development of the coalition agreement. Well, details of that story on the Point newspaper. Gis nañ ne fi njiiti réew mi moo nekk président Adama Barrow moom mu ngi wax ne resignation is a betrayal because many people are saying that especially the 3 years jot na ne dafa betray the coalition agreement which is 3 years waaye moom mu ngi wax ne it's not, he is just trying to defend the constitution which is the supreme law of the land. Seen jàngat. comme niñ ko waxee ci bu ñuy door rek ñoom liñ gëm rek mooy ne tekki ndombal tànkam ci taxawaayu coalition bi wor la ñamu àndoon nag. waaw loolu la wax de. wor nag ku ñu ne ku wor. ren ba déwén mu jig la dañ la koo tuumal du dëgg foofu laa ci yam. waaw moom bu xóot la moom waaye foog naa tamit lu mat a bàyyi xel la. foog naa ne kaddu gi rek benn bi la rek bi ñu doon wax ba léegi moom daal wane na ne daal parewuta pour wàcca 3 years so he is ready to continue for 5 years so loolu mooy wax ji so léegi li des moom ñu bàyyee ko askan gi ñoom tamit ñu def ci seen jàngat I think loolu mooy loolu daal anyway. ñoom daal li ñu wax comme ñu ne wor la. wax leen ne. ku wor ren ba déwén mu jig la dañ la koo tuumal de. waaw moom nag dafa mel ni président bi wor boobu la bëggut. ndax moom mu ne bu resigné rek dafa mel ni waaw moom tam na gëm loolu rek na gëm ne comme ñu ne dafa wor. na leen bàyyi ñu xool fii ak 2021. bu dee dafa wor. dina feeñ bu dee dañ ko wor dina feeñ. ndax loolu la olof wax moom. ñu dem ak beneen xibaar bi xaj bi dafa mel ni am na njombe jum def ca Farafenni de. That story there is human empathy faded in wilderness as dogs were given a rare opportunities to snatch an unwanted baby in the metropolis town of Farafenni in the North Bank region. The tragedy struck the community recently when a newly born baby was thrown in a dump site with dogs found eating its remains. A source that spoke to the point on the condition of anonymity said the incident happened in Mauritania, a segment in Farafenni. It was
passerby who saw the dog struggling to cut the organs of the newly born baby. In fact, at the same time people arrived to the scene, its hands were already cut off by the hungry dogs. The police in the area, our source went on, have launched an investigation. At the time of going to press, no one had been arrested in connection with the matter. Well, that is the story, sad story there on the Point newspaper. Ko xamne xale buñ jul la rek ñu saani ko si dom side bi so buñ ko saane xaj am na benn xaj bu ko gis rek xaj bi tamit start di lekka doom bi fii so passerby si ñoom ñoo ko gis waaye fu mu nekk ni ñu ngi wax ne si xibaar bi ne arrestuñ kenn in connection with the mother of the child. yéenay sunu yaay yi waaye macha allah li ngeen di def yéemu na julde jigéen ñi ñoom ñoo ñeme lu nekk ci àdduna juru doom dem sànni mbalit woykat yi sax wéy nañ ko boo xamoon jooja doom ëllëg lu muy doon lu jara xalaat la rawatimaa nag ñu bari sax buñ ko doon def dañ koy dem teg ko ci bunti këri jàmbur nit bu yeewoo mun na koo jël waaye dem sànni ko ci mbalit ba gis nga xaj bi xolal boo gisee xaj bi ni mu sëggee rek nga xam ne lam fa fekk ni mu koy lekkee sa yaram dina daw rawatimaa na muy doomu aadama yow nga war a bàyyi xel ne lii maa ko ëmb juróom-ñeenti weer wasin ko dem teg ko fu mel ni xamula loolu lan moo ko fay fekk lii daal mu ngi nii jarul sax di ci xutal wax yu bari. Pour man, this one is really devastating. I don't know, but somebody have to be held responsible for this because lu munta xew I don't know naka la demee ak yooyu because explaining but you know yàgg nañoo dégg sànni doom ak yooyu waaye yu mel ni foog naa lii moom daf de tukkiloo nit sa I don't know it's crazy definitely waaye li ci am solo rek mooy foog naa yii yëpp tamit suñ comme noo ko waxee suñ yaay yi ak suñ sisters yi war nañoo bàyyi xel yu mel nii am na ñeneen ñi nga xam leneen dafa am li nga xamante ne bu la dalee foog naa ne def si di nga war a ànd ak dal I know ñeneen ñi am na lu ñoo bañ ak yooyu waaye lii moom is dafa doy waar definitely it's crazy no definitely because hôpital bang fa bu fekkee sax Farafeñe amuñ SOS wala nga dem teg ko ci bunti këri jàmbur ma ne nit bu yeewoo dina ko jël te kooku yaramam dina daw mën a sànga mu xam ne lii doomu aadama la waaye dem sànni ko ci mbalit xaj tiim nit nii di ko lekk mu leer la ne yow doomu aadama nga bu dul sax yow mi ëmb xale bi juróom-ñeenti weer wasin ko nga xalaat ne yow nit ki yëg lii lan lay yëg ci dundinam. fi nga waxee loolu laa doon jëma imagine ni léegi yow li nga wax 9 months pregnancy ak yooyu yëpp waaye moom lan moo ko yóbbee ba mu mun a def lii moom ñu ko def nga jur doom xam naa ne circonstances yi fan la dooree naka la amee biir bi ak yooyu xam nga yooyu yëpp tamit boo koy xalaat xale la nda mag la wala yooyu loolu yëpp soo ko xalaatee at the end of the day daf laay gën a daf laa gën a defin daal waaye dañ koy ñaawlu trop and I hope ne gars yi nañ ci bàyyi xel ñu investigate this matter very 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 well ñu seet kan moo def li and then if there's any action bu ñu mën a def ñu def ko pour fexe daal ñeneen ñu bañ a defaat lu mel ni. dama xibaar bu mujj ci Point newspaper dafa mel ni Guinea-Bissau am na njiit lu ees. Guinea-Bissau kay am na njiit bu ees. The story there is the 47-year-old with rival Domingo Simons Pereira by about 54% to 46%, the Electoral Commission announced. Mr. Pereira vowed to contest the result, alleging electoral fraud. Mr. Barrow, who has said that he wants to resolve political tensions in the West African country, which has seen 9 coups and attempted coup since 1974. Incumbent Jose Murillo cashed out of the elections in the first round in November. He was the first head of state to carry out his term without being either deposed or assassinated, but his tenure is marred by issues including political infighting and widespread allegations of corruption, fraud. But the West African Regional Bloc ECOWAS rejected the claims and warned that military force was on standby to re-establish order in the event of a coup. Well, details of that story on the Point newspaper. It looks like the Guinea-Bissau tamit gaay dañ am njiit bu es, but just like always, it's not something new in Africa. Elections mu am rek keneen ki di either the incumbent or the opposition party contest na it is something that is
fraud moo fa duga or dañu reach elections bi. So this one, it seems like there is the same scenario also in Guinea-Bissau. Maam Jibi. yii moom xam nga politiciens yi ak mbër mooyam mbër bu daanoo ci làmb foog mu ut lay benn mu ne sama sëriñ bi moo ma defal lu nga xam ne wala ñaar mu ne am na ku ma war ci sama kër ak yu jëm ci yooyu politiciens yi namit bu ñàkkee rek muy opposition bi muy njiit la fa nekkoon dina ut lay bu muy lay yooyu moom waaye li ñuy yaakaar rek ci ki nga xam ne mooy njiit lu ees li am na njortab yaakaar ne war naa indi coppiteef ci Guinée-Bissau ndax liñ fa yàgg a dégg ci li fa doon weesu ak ya fa doon am yëpp bu ñu amee njiit lu nga xam ne National Assembly même bala woon xam-xamam màcc na ci yëf yi te man awma mbetteel sax ci ma gis ko mu wéet ndax musuma topp yëfi Guinée-Bissau ci politique waaye dama doon gis ñu bëri fii ay Gambien sax yu nga xam ne damay gis ñu ngi takk kaala bi ma laaj leen xanaa yéen lu xew ñu ne dafa am candidat bu taxaw Guinée-Bissau kaala bi moo nekk symbole am loolu lay sol ak yooyu ma leen ñu ne waaw te ñu ne dafa am mbooloo mu bëri ñu ko nekkal fii ngir doomi Guinée-Bissau yi fi nekk ñi votal ko te président bi fi nekkoon ak ñeneen waxuma gisuma ñi leen fi taxawaloon de waaye kii ni ma gisee woon mu amoon ñu ko topp fii pour mu win élection bi doonutoon betteel ci man. Yeah, interestingly te moom mi si first round bi I think 27% la amoon keneen ku ñàkk élection bi comme win ci second round bi kooku moo ko jiitu woon so ñu bari jàppoon ne sax ña moom du mun a win waaye xam nga election moom doo mun a understand so finally mu ñëw mu emerge as the president elect of Guinea-Bissau li ci gën a am solo rek mooy man niñ ko defee it was very done in a very peaceful atmosphere ñoom ñëpp dañ preach peace. The candidate nag nga xamante ne mooy the electorates on all that party supporters maintain peace so foog naa ne loolu was the most important because ku xam Bissau moom xam ne foofu moom yàgg nañ fa dégg ay coup d'état wax nga ko ci biir report bi story bi ak yooyu waaye moom am na that mooy the outgoing president am na that opportunity pour mu saaf génn réewuñ ko waa exactly te tamit defuñ ko benn coup d'état so foog naa loolu rek am na lim wane ci progress bu am Guinea-Bissau te foog naa loolu leen soxla ci West African region bi especially suñ gisee luy xew ci yeneen réew yi foog naa ne buñ gisee dal ci réew yu mel noonu dañ ci am mbégte. ñi dem ak Foroyaa newspaper Julde lan moo gën a fës ci seeni xët. Foofu noonu moo nekk IEC registers new political party. New Year message from UDP Secretary General. Sunny Oil Factory in Mandinari directed to comply. And of course, the question of the day here is President Barrow puts aside coalition agreement. That is inside story. And the question of the day is the Chief Justice monitoring the proceedings in the Children's Court? Gis nañ ne fi Halifa Sallah is saying Halifa Sallah speaks, Almami Tals alleges. These are the stories on the point Foroyaa newspaper rather. ñi commencé ko ak njiitu UDP di lawyer Ousseynou Dabo moom tam gaaral na ay kaddum yeggee ko askan wi ci at mu ees mi. As we take stock of the year that was, we thank Almighty God for the gift of life and the countless blessings. Today, the urgent question for all Gambians is how far we have come as a people in healing the divisions of the past and building a united nation 3 years after the dictatorship that have linked our homeland. As Gambians, we have much to be proud of in our efforts to build a democratic and inclusive nation. We see it every day in our music, sports arenas, in our National Assembly and on our television screens where programs reflect the talent and the diversity of our nation and its languages and cultures. We see it in the work of the CRC and most importantly, we see it in the work of the TRRC. My message this year is focused on reconciliation because reconciliation is impossible as long as corruption continues. Some individuals continue to sow divisions. The vast majority of our people continue to live in poverty, high unemployment rate, which has led to a pervasive sense of hopelessness that is responsible for the tragedy off the coast of the Mediterranean early this month. Well, details of that story on the Point newspaper. UDP leader Ousseynou Dabo Foroyaa rather Ousseynou Dabo gis nañ ne moom tamit sànnu na kàddu moo nekk si New Year Eve message bi moom tamit si lu wax fi loolu noonu lu gën a fës si waxam bi daal moo nekk reconciliation because gis nañ ne fi CRC is ongoing and of course the CRRC waaye moom mu ngi on call on people to reconcile as one people as one Gambia.
waaw lii mooy comme ni ñu ko waxee ci ginnaaw rek lu ñuy xaar ci ñoom ci seen i kaddu waaye gis nga man kaddu yëpp ni ma koy waxee toujours mooy ne day neex ci buñ koy dégg waaye jëf ji moo ëpp solo ci ñun lu ñuy xaar loolu am na solo ci niñ ko déggee ndax kaddu mi dafa tënk lu bari tey li nga xam ne nit yi ñu ngi ci teg seen bët di xool lan mooy ëllëgu réew mi ci taxawaay yi nga xam ne wax na ko démocratie bu ees la nit day taxaw fu ko neex wax fa ndax la muy wax teg na ko ci yoon gis nañ liy am ci luwaay yi nga xam ne dañ ko sampata doxal ko mooy lu tax ëllëgu réew mi yooyu yëpp wax na ko te xam-xamam màcc na ci wàllu luwaa ci bu gaarale ay kaddum ñëpp war nañ cee jàngee lu nga xam ne ëllëgu réew mi dina ci am solo kon yii mooy yu ñuy xaar ci ñoom saa yu ñuy wax nañ wax luy dalal xelu seen njaboot te ñun ñëpp dañ bokk ci seen njaboot ndax ñoom dañ leen di bàyyi xel ci wàllu politique noonu la ñuy bàyyi xel ñi ñuy jiite ci wàllu diine ak ñi ñuy jiite ci wàllu xeet ak yooyu waaye tënk na yëpp mu tëxañ ko wane ne li ñuy def benn rek mooy ñu nekk ñu nga xam ne ñoo bokk ndey ñoo bokk bàyyi kon jàpp nañ ne kaddu yu mel ni la ñuy xaar ci ñu mel ni ñoom. Exactly li nga wax loolu am na solo because ku am yéene pour jiite réew mi kaddu yu mel nii la ñooy séntu ci yow te foog naa ne li mu wax ne am na solo waaye fi li nga wax rek comme reconciliation bi ni mu ko waxee réew mi dafa soxla loolu ndax fuñ jógee la ak fuñ toll ak fuñ bëgg a dem. loolu nag buñ ci bàyyee xel loolu booloo bi ak baalawante bi suñ biir foog naa loolu dafay am solo foog naa ne c'est very strong message from him yeah. ñi nga xam ne ñoom ñoo nekk oil factory bi ñoom ñu ngi ca Mandinari waaye dafa mel ni ba tey jii yàgg nañ cee dégg coow waaye am na leneen lu ci fësaat. Sunny Oil Factory in Mandinari have been directed to comply with conditions of production that it will not harm the health of residents of nearby Mandinari. A letter written by the National Environment Agency based on reports from the residents and site visits they have conducted concluded that the company has failed to comply with some of the approval conditions and therefore urged them to rectify the situation. Now that you cease operations as confirmed by our last visit, you are hereby urged to take necessary measures in line with the provisions of the NEMA Act 1994 and EIA Regulations 2014 to be in compliance with your provisional approval conditions and to avoid further actions by the agency, they later concluded. Well, details of that story on the Foroyaa newspaper. Gis nañ ne Sunny factory is also asked to cease operation because of the health hazard it has on the residents of Mandinari. waaw lii waxoon nañ ko fi ndax ñi fa dëkkee ñoom ñoo ko doon joytu ne compagnie bi pollution bi muy sëxat bi daf leen di stop te mun naa dem ba gàllankoor seen wér-gi-yaram ak yooyu buñ gisee ñi nga xam ne ñoom ñoo war a saytu lépp lu jëm ci taxawaay boobu bindaat bataaxal fàttali compagnie bi ne nañ topp luwaay yi ñu leen waxoon ngir loolu mooy taxawaay bu ñuy xaar ci ñoom xam naa buñ ci tënkee rek ñu dem ci Fatou Network éditorial bi moom tey dañ koy tëb rek ñuy junj xibaar boobu tamit ndax waxtu jàmm nañu. buñ leen joxee licence ñuy doxal tamit mooy factory dañ soxla lañ leen ci réew mi waaye nañ leen tamit tënk ci sarta yi nga xamante ne ñoo leen jox parce que loolu tamit dafa am solo ndax wér yaram nit ñi nga xamante ni ñoo dekk ci gox googu tamit dañ ko war a sàmm bu baax a baax. ci dañ ko war a sàmm ñu dem ak xibaar bu mujj ci Fatou Network ñoom lañ fësal soxnay njiitu réew mi di First Lady taxawaay bi nga xam ne def na ko at mu nekk bu xale yi juddoo ci at mu ees mi am na taxawaay bu mu ciy def ñi bàyyi Julde Njaay mu fësal xibaar bu nu mel. On the Fatu Network there, the story is First Lady stays true to tradition as she scores hospitals to first-born babies of 2020. 6 newborn babies will grow up knowing a president's wife visited them in a hospital and gave them money and other items because they jointly hold the record of being the first babies born in the Gambia in 2020. Families basked in joy on Wednesday after Parship and Gamsel in partnership with First Ladies Foundation gave them $75,000 and baby clothes after their babies emerged, the firstborns of 2020. The First Lady Fatoumata Barrow led a tour to hospitals to meet with the babies. The babies total 6, 3 boys, 3 girls, and all of them are from the greater Banjul area. Details of the story on the Fatu Network. Mashallah. Repeat now the same what Zainab was doing, going to hospitals, giving items to newborn babies.
waaw xam nga li bon rek mooy doon lu bon waaye doon lu baax moom loolu dara nekku ci ñi ñaanal xale yi judd ci at mu bees mi yàlla na suñu borom guddal seen fan lépp luy yéene yu seen wayjur yaakaar ci ñoom soxnay njiitu réew mi itam li mu def yu mel ni la ñuy xaarandi ci moom taxawaay bi am na solo. mu àndal ñi ko jàppale. li ma ci gën a neex rek mooy 3 boys 3 girls that equality yàlla waa gis nga loolu moom am na solo su ko defee jaajëfal bu baax a baax jaajëfal tamit juldi ak ñi nga xamante ni ñoo ñu doon seetaan su ko defee jox leen dig daje suba ak jàmm ñu dellu ci incha allah jërë ngeen jëfati bye bye. waxtu jàmm nañu. jàmm nañu fii daal di leen di daje ba ëllëg suba incha allah to another edition of Good Morning Africa ñu fi rek di leen andi interesting stories on the GMA. Stay tuned. sant ak ngërmande mooy ñeel ñi doon topp waaye jàpp nañ ne di ngeen continuer di bàyyi xel kër gi lépp lu jëm ci li ngeen di xaar dinañ leen ko dëgtal ci ay xibaar yu leer te wóor boo leen toppee Eye Africa ci sunu social media website bi di ngeen ci am lu leer Eye Africa TV ndax nu ko zalika ñu jox leen daje ci guddi gi dinañ dellu si ci seen jotaay géew bi waxtaane lépp luy dooleel ak siwal làmb ci biir réew mi ak li ko wëree jërë ngeen jëf jaajëfal technical team ñoom ñi jàppoon ci liggéey ba mu yombandi suba ak jàmm ci beneen Good Morning Africa.